Детективы Алины и Пайман в деле. Всем привет, с вами Аленка. Сегодня нас ждут новые приключения в Genshin Impact. Плакат о пропавшем без вести. Это что, о нашем брате? Ух ты, даже здесь есть надписи. Спасибо, чуваки. А я тут раньше была. Срез с колонны женщина. So, you'd like a copy of Yaksa's The Guardian Adepti? Yes. Here, and keep the change. Oh, aren't you generous? Thank you for your patronage. Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again. Совпадение? Звездохват. Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksa's The Guardian Adepti? Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Why would an Adeptus want to buy a book about himself? Really? What's so fishy about him? Зачем адепту вообще Мора? Huh. That's a good point. None of the other Adepti we've met seemed like they needed anything from anyone. Paimon thinks we should check out that book. Maybe we'll find out something about this guy that we can use. Hey there, we'd like a copy of Yaksa's The Guardian Adepti. Do you have one in stock? Huh. Since when did that old chestnut become a bestseller? You're a rare breed of youngster if this is what you like to read. But you should be able to find a copy somewhere on that shelf over there. This is the one! Let's see what it's all about, shall we? In ancient times, Whoa. Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yaksas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. О боже. Of the 5 foremost Yakshas, death came to 3, while the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyon, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. Вау. Круто. Я тут сижу, радуюсь, что Джун мне историю рассказал. This book is about the Yakshas, a group of Adepti who defend Liyue. Понял, принял. Seems like a pretty niche topic. Эй, Was интересно. there anything that stood out to you? So, there used to be 5 main Yakshas, but supposedly only one of them is still alive today. Do you think that it could have anything to do with that Star Snatcher guy? Звездохват. No, surely not. He doesn't exactly give off the impression that he's been suffering for thousands of years. Да. The book says that the wrathful spirits of the gods defeated during the Archon War can sometimes cause plagues, monsters, or mutations. All of which sound pretty horrendous. Hey, wait a second. Paimon wonders if... Do you think those super evil hilly churls we saw earlier were the mutations that the book's talking about? The book says that the Yakshas, after fighting against the wrath of the gods for thousands of years, became bound by karma. Poisoned by the hateful thoughts of the gods, the Yakshas would often descend into indescribable fits of terror, rage, or agony. It's so tragic. After everything they went through in all of their years of protecting Liyue, they got no reward and had to deal with so much suffering instead. Yep, Paimon thinks we've already summed up all the key points. So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1, where did those super evil-looking hilly trolls come from? And 2, what does Star Snatcher have to do with the Yakshas, right? Now to head back to where this all started and commence our investigation. Let's part the fog of mystery that hangs over Dwayne Karst and let the truth shine through in its full glory. Ей, мы снова детективы.
real Adeptus. His exorcism technique seemed real enough at least. But if we get our hopes up, there's further for them to come down. So it makes sense to investigate thoroughly first, just to be sure. Да. Alright, let's head back to Wangshu Inn. Подожди, у вас тут задание есть какое-то для меня? Теперь все истории интересуются. Что такое? Последнее время все вокруг заинтересовались историей Льюи. У меня покупают все больше и больше книг. Я как-то закупила пару томов Якса «Защитники Адептов». Так я их полгода продавала. С тех пор стараюсь не закупать такие редкие исторические книги. Но после недавних событий весь город сбежался сюда за книгами по истории. А в эти дни так вообще спрашивают именно книгу с историями о Властелине Камня. Эх, не знаю, они действительно читать любят. Или просто, чтобы было о чем поговорить. Так много людей за книгами приходят. У меня совсем нет времени на заказы постоянных покупателей. Постоянных. Так занята, что не могу выйти из магазина. О, давайте я доставлю. Это как бы моя профессия. Спасибо большое. Они уже давно разместили заказ. Я только сейчас собрала. Они уж, наверное, заждались. Ох, столько покупателей. Даже не знаю, что делать. Ну, крепись. Большое количество покупателей лучше, чем их отсутствие. Доска объявлений. Во, получение новой лицензии. Похоже, это про новую лицензию, которую хочет получить Иванович. Давай скорее перепишем. Угу. Прекрасно. Ну-ка посмотрим. Разрешение на выход в море, учредительные документы коммерческой организации, обязательства по безопасности ведения бизнеса и старая лицензия. Ничего, ничего. Эти документы я еще пару дней назад бегал, подписывал, целый марафон был. Путешественница, можешь подать мне документы? Правда, подавать их надо разным людям. Помоги, пожалуйста, продать бумаги. Давай, давай, отдам их. Тебе, наверное, больше никогда этим не придется заниматься. Если захочу здесь торговать, потом все равно придется бегать. Эх, такие методы внушают спокойствие, конечно. Но было бы неплохо их немного упростить. Да уж, 5 документов не заполнены. Иванович, приходил пару раз. Он бегает на новую лицензию подает, да? Набегался уже, наверное. Разрешение на выход в море выбрать, отдавай. Дай-ка взглянуть. Ага, все в порядке. Эти документы я заберу. А, ты его представитель? Подготовили учредительные документы? Как его обязательства по безопасности бизнеса? Все принесла? Угу. Забирай. Порядок. Я заберу эти бумаги и передам потом клерку Джао. Вот она, старая лицензия, забирай. Да, все верно. Я это заберу. Остальные документы ты уже подала? А то придется через пару дней опять ходить подавать. Подала. Хорошо. Если все в порядке, то новая лицензия на ведение коммерческой деятельности будет скоро готова. Я пошлю кого-нибудь сообщить Ивановичу. Все готово. Фух, это здорово. Мне осталось только новую лицензию получить и смогу продолжать здесь торговать. Спасибо тебе, что сходил вместо меня. Я тебе так благодарен. Ого, 100 000 моры. Чан-чан, что такое? Как же я ее прокормлю? В чем дело? Я думаю, чем мне покормить собачку, которую я встретила. Нифига ты дерзкая. Дедушка говорил, что в городе беспорядок и не брал меня туда, чтобы покормить ее. Сейчас он сказал, что все успокоилось, но теперь у него нет времени сводить меня. Я так давно и не кормила. Она ведь не умерла еще. Дедушка говорит, что найдет что поесть, но я все равно волнуюсь. Можешь сходить к городским воротам и покормить собачку? Давай. Ура, спасибочки. А чем ее покормить? Обычно дедушка ей покушать брал. Кажется, птицу. Собачка, ты где? Ой, это вот эта рыжая. Покормить? Ей, собачка кушает. Супер. Ты покормила собачку? Да, она налопалась. Как хорошо. Спасибо большое. И отдать книжки. Тебе одна. Вам чего? Книга от Зефан. Это «Властелин инкогнито». Давно я его заказывал. Почему так долго? Дай-ка взглянуть. Первое издание. И неудивительно, что так долго. А я-то думал, Зефан забыла обо мне из-за этих новых покупателей. Спасибо тебе, девушка, что доставила книгу. Хорошо. И... Что такое у тебя? А, ежедневное задание? Подожди. Скрытый клинок? Подожди, какой клинок? Тебе совсем нечем заняться, не так ли? Ты либо слишком хороша, либо слишком слаба. Хотя не сомневаюсь в твоих способностях. У тебя получилось справиться с предыдущими поручениями. Если тебе нечем заняться, ты можешь помочь мне. Это та самая девчонка, которая ищет меч хороший для брата. Тебе предстоит сразиться с руинным охотником. Справлюсь. А ты уверена в своих силах? Мой брат тоже был таким. Может быть, однажды у тебя получится достичь его величия. После эпичной победы над руинным охотником в долине Гуэлли возвращайся за наградой. Не забудь поискать меч или что-то связанное с мечом. Угу, хорошо. Вам чего? Книжка. А, да, я заказывал «Песни равновесия» в книжном магазине. Неплохо, неплохо, как раз эту книгу ждал. Ха, я уж подумал, что у Дзефан слишком много покупателей, и она забыла о моей книге. Прислали и замечательно. И переплет такой хороший. Дзефан, как всегда, обходительно. Спасибо тебе за книгу. Уже доставила? Угу. Спасибо тебе. Книжный магазин до сих пор существует именно благодаря этим старым клиентам. К тому же они истинные ценители книг. Наверняка оценят. Путешественница, спасибо за помощь. Возьми награду. Если тебе понадобятся какие-то книги, обращайся, хорошо. Долина Тяньцу. Что-то не так?
О, здравия желаю, Алина. Повстречать тебя сегодня приятная неожиданность. Скажи, тебе не доводилось недавно бывать в долине Тяньцу или у Южных Небесных Врат? В гильдию постоянно приходят доклады о землетрясениях в этих местах. Сначала были незаметные толчки, а теперь они куда сильнее. Еще пару дней назад нам доложили, что из особо сильного землетрясения часть горы и руин обрушилась, открыв вход в огромную пещеру. Там видели неизвестных чудовищ, ух ты. Я хотел бы поручить тебе отправиться в эту долину, исследовать ту огромную пещеру и изучить влияние землетрясений на прилегающей территории. Господи, давай. Вот в этом месте мы, кстати, еще нифига не исследовали, вот прям вообще. Фатуи, давайте не сегодня, вы очень веселые ребята, но нет. Ниже. О, вот сюда. Это и есть та ваша пещера. Если там сокровища... Ой, что это за монстр такой? Аккуратнее, а то нас заметит. Одолейте. Легко сказать, нафиг. Здрасте! Древний геовишап. Он очнулся от многовекового сна. Может поглощать разные типы элементальной энергии. Ой. Короче, если он наносит урон по щиту, он сам себе урон наносит. Ого. Ничего себе. Нормально, нормально, справляемся. Ого, какая большая штука. Он похож, знаете, немножко на каменную гориллу какую-то. Цыцы такая, поливать я на это все хотела. Можете пыжиться, сколько вам заблагорассудится. Геодракон, что вместе с владыкой сотряс горы. Кстати, там подпись маленькая. Неужели это он виновник землетрясений? Какая силища! Ой, первородной смолы нету. Ну, используй слабую смолу, ладно. Незрелый нефрит. Впервые такое вижу. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, как говорится, а мы, значит, мы не то чтобы прям дико умные, если можно так выразиться, конечно, потому что мы всегда лезем тупо в гору, потому что обходить нам лень. Эпичный баттл руинного охотника и Моны начинается при поддержке Джунли и Цици. О, уже вернуться сказали. Плохие новости, меча, похоже, нету. Тебе удалось справиться с руинным охотником. У меня больше не осталось сомнений в твоих способностей. Меч не нашелся. Прости, что так настойчиво тебя об этом спрашиваю. Неважно. Ты выполнила все мои поручения, спасибо тебе. Рано или поздно я найду этот меч, куда бы поиски ни привели меня. Подожди, еще задание? А, это ты, я просматриваю поручения. Эти поручения с каждым днем становятся все пустяковее. Зона ответственности Мелилита все расширяется и расширяется. А задание теперь найти кошку, найти собаку, принести то, доставь это и в таком же духе. Вот это поручение, например. Наш дымок потерялся за городом. Серенький котик. Тратишь такие поручения силы и время, а потом... А, неважно. Хотя я не отвечаю за дела гильдии, но нельзя же, чтобы нас завалило такими поручениями. Чтобы люди поверили в наши силы и снова стали доверять более важные поручения. Я думаю, мы должны выполнить какие-то очень сложные задания. Недавно кто-то прислал поручение, в котором просил разобраться с бродячим лавачурлом. Можешь нам помочь, если ты, конечно, не против? Давайте. Замечательно, мы рассчитываем на тебя. Я останусь здесь и продолжу сортировать поручения. Если бы в гильдии было побольше таких людей, как ты, то и проблем бы не было. Огромная пещера в руинах, а в ней древний геовишап. В общих чертах понятно, спасибо за сведения. Я позабочусь о документах, а затем подам отчет. Там что-то сошлось? Согласно древним записям, долина Цянцу когда-то была процветающим поселением. Почему она стала такой, как сейчас? Это как-то связано с бесчинствами владычицы морей. Подробных записей об этом почти не осталось, но согласно легенде, властелину камней и адептам удалось пленить ее в неком подобии обители адептов. Ее слуги бежали под землю и заснули крепким сном, ожидая того дня, когда владычица морей воспрянет вновь. Так эти чудовища... А это всего лишь легенда, кто знает, как оно было на самом деле. Тем не менее, с частыми землетрясениями и появлением чудищ нужно как можно быстрее что-то делать. Окей, то есть там чисто теоретически, возможно, может быть, просыпается древняя владычица морей, да, ну класс. Я не против с ней познакомиться. Что там лавачурл? О, кстати, он неподалеку. Сейчас мы с ребятами ему наваляем. По-моему, он медитирует. Странный звук, мяу-мяу. Мне показалось, или кто-то сказал мяу? Паймон, подожди, я тут дерусь. Странный котик. Мяу, откуда здесь котик? Неужели это он мяукал? Серенький котик потерялся за городом. А, мисс Лань упоминала это поручение. А он тут, оказывается. Неужели он все время тут рядом прятался? Из-за лавачурла никто здесь не искал, а он тоже испугался и спрятался. Хорошо, что мы пришли, а то вон тут долго ждал. Одолела, а еще мы нашли дымка. Спасибо, что? Мяу-мяу. Подожди, я сейчас достану поручение, и мы сравним описание. Почти все совпадает. Похоже, действительно кот из поручения. Вот хозяева обрадуются. И вот, сделав круг, мы опять вернулись к поиску пропавших котов. Вот уж не знаю, что сказать. Я сообщу заказчикам о выполнении их поручений. Спасибо, вот твоя награда. Похоже, что хозяева кота переехали.
Понадобится время, чтобы с ними связаться. Я позабочусь о нем, пока хозяева не придут. Ну-ка, ну-ка, самозванец, у нас к тебе парочка вопросов. Flee at my command, foul demon. Flee! Why won't you flee? Хиричуры восстали! Uh-oh. Looks like Star Snatcher's in trouble. And there are innocent bystanders here too. We have to step in. Давай-ка помогаем. Колонна такая. Oh, I don't get it. Why didn't the sigil of permission do anything? Has the evil aura of these heavy churls grown in intensity? Sigil of permission, huh? Now why does that sound familiar? Это с которой можно по заоблачному пределу ходить. Right. It's a keepsake of the Adepti, so it must still contain traces of their power. No wonder he was able to scare those monsters away earlier. What are you two babbling on about? One is merely underslept, meaning that one's adeptal power is not in full flow. Were one but given another opportunity... Well, as it happens, there goes another bunch of evil hilly churls over there. Should we leave them to you then? One suddenly feels ill at ease. Surely one has overexpended one's adeptal powers. Otherwise, one would surely purge these infernal beings at once. So you were just bragging after all. We were right to be suspicious. Come on, traveler. Looks like it's up to us. Use your elemental sight and hunt them down. О, вон они, смотри-ка. А, не, походу, наша помощь уже не нужна. Oh, it's that conqueror of demons again. No wonder. Paimon was just wondering. Ну ладно. It's you. I remember you. Мы тоже. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. It would appear that I have caused you some trouble. Huh? He isn't usually this polite. What's going on? Подозрительно. But you are exorcising demons. How is that causing trouble? That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Oh. Or more precisely, from the karma I have accumulated. Mutations? Karma? Does that mean... То есть Сяо последний Якса? Yeah. Paimon remembers that Xiao is also called the Vigilant Yaksha, isn't he? Ого. So that means... Вау. Oh, poor Xiao. Сяо только не понял, что это вы меня тут жалеть начали. I see. You must mean that piece of literati fan fiction from a few hundred years ago. All things are impermanent, and to exist is to suffer. We Yakshas have no need of sympathy or tears. My comrades who have passed on would see your tears as a stain upon their legacy. Oh, I'm sorry. О. It matters not. In any case, I am on my way to purge a cavern of demonic influence, so we shall part ways here. Wait! Take us with you! We'll be a big help! Да. Paimon promises. No need. I am used to fighting alone. And in any case, these mutations originated from me to begin with. Well then... Oh! Consider it Paimon's penance for being accidentally rude just now. Please? Пожалуйста. Well, come on then. Ей, ты не можешь отказать этим милашкам. So, Xiao, you've been suffering from the bad karma all this time? Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. Ого. I have come to accept this. Он маленький. But in recent years, other living things have suffered, when the burden should be mine alone to bear. Что ты там рассказываешь? I must reflect on this. Finish your preparations, and we shall enter. Ooh. Ooh. This place gives Paimon goosebumps. I will use the ritual known as to relieve this place of its karma. Ритуал истребления всего зла, чтобы очистить это место от кармы. Извините, у меня тут звук прервался. You must remain calm. Do not allow yourself to be affected by the lingering wrath of bygone gods. Мать моя женщина, ты что сделал? Только за Сяо надо играть? Что делать будем?
Ой, мамочки мои, что-то такой резкий. О, у тебя тоже копье, что ли? Мамочки мои, вот это ты эффектный. Обычные испытания, делов-то ничего. Сейчас разберемся. Получай по щам. Еще по щам. Кто бесполезный? Что ты там мне рассказываешь? Скучно, говорит. И последний. That must be the power you got for being a vigilant Yaksha, right? Paimon's just realized that you only wear your mask when you're fighting the bad guys. But that Star Snatcher guy wears his mask the rest of the time too. Star Snatcher. I am aware of no Adeptus by such a name. So he is a fraud! Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. А как мне наверх забраться, excuse me? О, подожди. А, ладно, действительно, он высоко очень прыгает. Прикольно. Что это за оружие? Нефритовый коршун, 5-звездочное оружие, но то-то я и думаю, как-то больно хорошо бьет. У нас такого нет еще. У нас еще не было ни разу 5-звездочного оружия, попрошу заметить. Еще подеремся? Давайте еще подеремся. Короче, просто решили похвастаться нам способностями Сяо. Такие, нуля какой парень. Ну, вы же хотите его, мы знаем, что вы хотите его. Но, как бы без обид, я прихожу в игру, где надо драться для того, чтобы драться. Поэтому я хочу, чтобы бои становились сложнее, сложнее и сложнее. Мне не нужен герой, который будет выносить всех одним ударом. Это неинтересно. Просто мое мнение. Вау, ну вот это вот красиво. It is good that we came here. An unusual number of living things had fallen under infernal influence. Had we not arrived in good time, the consequences would have been unthinkable. Now, this Star Snatcher you speak of, what is the situation? Ooh, Paimon will tell you. An Adeptus who grants wishes. To think that people could be so easily deceived by such blatant lies. As an Adeptus, do you have the power to grant wishes, Yao? The Liyue of yesteryear would never ask the Adepti for boons unearned. Millennia ago, the ancestral people of Liyue asked for nothing more than the strength to defend the land they called their home. To be honest, an Adepti who grants people's wishes is probably more appealing to people nowadays. However feeble people nowadays may be, they are not my concern. I concern myself only with following Rex Lapis's original decree. Ну, Oops. Paimon spoke without thinking again. Oh, one more thing. That fake Adeptus has a sigil of permission. It's what he uses to exorcise demons. Wait, truly? Fool. Exorcising demons without exterminating them. It is no wonder they have been congregating here. oh, If this continues, things may spiral out of even my control. We must confiscate his sigil of permission. только забрать? Great minds think alike. Paimon agrees. We've got to show that trickster what you get for trying to fool us. And it just so happens that we've got a real Adeptus with us too. If Xiao were to teach Star Snatcher a lesson, you can bet he'll never dare to pose as an Adeptus ever again. No, Ну, блин. I only slay demons. I do not kill mortals. Who said anything about killing him? It would certainly benefit Liyue if we could convince him to cease his wicked ways. I possess an art called Dream Trawler. It is normally used to separate the soul from the body, А? that one might cultivate oneself in a waking dream. But it can also be used to call forth the spirits of others. Ой. Whoa. Now that's a real Adepti art for ya. Ну так мы точно перепугаем его до смерти. A ritual must be performed for this art to be used. Assist me in gathering a few items. A censer, 7 lamps, and something to reduce the temperature. Хоть и странный голос. Reduce the temperature. Oh, some mist flowers will probably do, right? But as for the censer and the 7 lamps, probably not the kinds of things they're gonna just stumble across in the wild. Do you know of the 2 Yaksha statues that stand guard beside a merchant road on the southern face of Mount Tianheng? The ancestors of the people of Liyue built shrines there to honor the Yakshas. You should still be able to find some ceremonial items there. Окей. Once you have found them, meet me at the Yaksha statues after nightfall, and I will teach you how to use this art.
Окей. Договорились. Сундук, хорошо. Ну, показывай чудеса адептов. The spirit soars the mountains high, while the body rests as the world goes by. Sorry to interrupt you, but Мы бы хотели одолжить курильницу и лампы. Well, I'll be. Isn't that something? A pair walk into a shrine, neither to seek nor worship gods or adepti, but to pilfer the tools of worship for their own ends. we know it's rude to ask, but we just need them for a short while. Honest. For the dream trawler ritual, I trust. How'd you know that? I have been in the shrine for far longer than you would expect. Perhaps as a reward for my faithfulness, I have been endowed with some understanding of the adepti arts. Wow. Paimon's never heard of that happening before. It matters not. Take what you need. It is a fortuitous thing that these items may be of service to you. They served little purpose here, in any case. Тебя что-то беспокоит? Nothing that you need concern yourself with. Please, take what you wish. Ну, допустим, ты смотри, а то я главная героиня, я как бы могу помочь всем, чем захочешь. This sensor should be fine, right? At least it isn't as run down as the shrine. Перевезя курильницу для ритуала, вы вернулись к храму. So next, we just need to grab the 7 star lamps, right? The sooner we start, the sooner we'll be done. Быстрее начнем, быстрее закончим, говорит. А где фонарики? Вау, красивая статуя. А, вот эти? Угу. Paimon thinks we've got all the ones we can use now. But let's say bye to that guy before we leave, shall we? Угу. А где он? Where'd he go? He was right here. I had presumed that once you had acquired what you came for, you would forget about me and simply be on your way. It's that guy's voice. Hello? Where are you? My physical form ceased to exist over 1,000 years ago. Ой. What you witnessed earlier was an illusion, created by the adepti art known as mortal lingering. Допустим. Now that you have taken the 7-star lamps and censer used in the mortal lingering ritual, my form is no longer visible to you. I was once a junior in the Order of the Yaksas, bestowed with the name Pervases by Rex Lapis himself. Yet my strength failed, and I was slain in battle. Oh. Today is the anniversary of my death. My last wish was to see a modern Liyue, and so I took the liberty of performing this ritual here. That aside, you were sent here by the Conqueror of Demons, were you not? So, you two know each other then? I sense his aura upon you. That and the heavy burden of his karma. Even after all these millennia, he still must endure such tremendous suffering. I am truly ashamed. Don't say that, Pervases. You sacrificed your life for Liyue, didn't you? Life is a precious thing, yes. But when I think of the burden that the Conqueror of Demons must bear, death seems to me to have been the easy way out. A selfish indulgence, even. Pervases. I apologize. Birthdays are joyful occasions, but by the same token, it is hard not to be melancholy on the anniversary of one's death. The mortal lingering will not last much longer. Take care, you two, and please pass on my regards to the Conqueror of Demons. Ну, ты тоже себя береги, где бы ты там ни был. If only I could taste some authentic grilled ticker fish once more. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Huh? Looks like he's gone then. Paimon really hopes that at least someone will remember Pervases the Yaksha. We should get going.
But let's come back here and make an offering sometime. Ну что ж, посмотрим, как сработает этот таинственный ритуал уже в следующей серии. Надеюсь, что вам было интересно. Всем спасибо за просмотр. Пока, до следующих серий.